So we are solving Jan 21 paper 1R, which is the mock 2 paper 1 paper. We did discuss up to question number 8. Now we resume with question number 9. Let's read. Rizwan will help me out reading the questions today. The diagram shows two students holding a piece of string with a box attached. The box has a buzzer inside and can move along the string. The buzzer in the box emits a loud sound of constant frequency. The box moves away from the student A and a constant speed. Explain why the student heard by the student A has different frequency to the sound in the buzzer. Yes, so it's all about initially the point we recall regarding the question is about the Doppler effect, right? Doppler effect এর ক্ষেত্রে আমরা কি জানি? If either the source is moving towards the observer or the observer is moving towards the source, then there will be a change in frequency and change in wavelength observed by the observer, right? It's not going to observe the real frequency all the time. Real frequency will be heard only once when the observer is closest to the source, right? Irrespective to the observer or the source is moving on what. তারা যখন একটা alignment থাকবে, they will observe the real frequency, and of course the speed of the sound is the constant, right? বাজার থেকে যে সাউন্ডটা এখানে প্রডিউস হচ্ছে, এই সাউন্ডটা কিন্তু পুরোটা জুড়ে কনস্ট্যান্টলি থাকবে। সো এই অ্যাসপেক্ট গুলো মেনশন করাটাই হচ্ছে এই কোশ্চেনের পারপাস, বিকজ তারা এখানে জানতে চাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হাউ দি ডপলার ইফেক্ট ওয়ার্কস, বিকজ ডপলার ইফেক্টের জন্যই অ্যাকচুয়ালি দুটো পার্সন বা দুটো স্টুডেন্ট ডিফারেন্ট কোয়ালিটি সাউন্ড এখানে সে অবজার্ভ করতেছিল, দো দি স্পিড অফ দ্য সাউন্ড ইজ কনস্ট্যান্ট অন দি টাইম। ক্লিয়ার? চলেন আমরা দেখে আসি মার্কস্কিম কি বলতেছে, তারপর আমরা চেক করবো আপনাদের অ্যান্সার কি ছিল। First and foremost, it's Doppler effect. It's due to Doppler effect. It I mentioned kora ek mark. Secondly, wavefronts are emitted at constant frequency by the buzzer. Dekhen kothao eta lekha ache kina thakle tick mark দেন। যে ওয়েভফ্রন্টটা প্রডিউস হচ্ছে, ওয়েভফ্রন্ট গুলো প্রডিউস হচ্ছে, that's at a constant rate or constant frequency, or the source is emitting sound at constant frequency. এটাও যদি লেখে, that is the same. Yes. ওইটাতে যাচ্ছি। এবার দেখেন, wavefronts arrived at student A further apart than when they were emitted. অর্থাৎ এর ক্ষেত্রে কি হবে, ওয়েভফ্রন্ট গুলো সে যে রিসিভ করবে, the wavefronts are going to be further apart because of the movement of the buzzer, right? And fourth, distance between wavefront is the wavelength. Okay, for B এটা আমরা মেনশন করতে পারতাম, wavefronts arrives at student B are closer than when they were emitted. এটাও যদি লেখা থাকে আমরা এটাতেও টিক মার্ক দেব। Then speed equals to frequency times the wavelength. So speed of a wave is constant. As speed is constant, wavelength has increased when the frequency is decreases, or as the wavelength has increased, frequency is going to be decreased. Lastly, decrease in frequency in experienced as a decrease in pitch. অর্থাৎ ডিফারেন্ট কোয়ালিটি সাউন্ড বলতে আমরা কি বুঝি? আমরা ডিফারেন্ট কোয়ালিটি সাউন্ড বলতে বুঝি দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে লাউডনেস, একটা হচ্ছে পিচ। তাহলে এখানে কোথায় কোনটাতে চেঞ্জ আসতেছে? চেঞ্জ ইজ ইন দি পিচ, নট ইন দি লাউডনেস, বিকজ স্মল ডিস্টেন্সের ক্ষেত্রে লাউডনেসটা অ্যাকচুয়ালি দূর থেকে একটা সোর্স আসতেছে, আমাদেরকে মুভ করতেছে, ইটস গোইং টু বি আ লিটল লাউডার অফ কোর্স, রাইট? বাট ওই চেঞ্জটা কিন্তু আমরা এখানে মেনশন করতেছি। আমরা মেনশন করতেছি কোনটা? আমরা মেনশন করতেছি ইন টার্মস অফ দি পিচ অফ দি সাউন্ড। So pitch is increasing. Why? Because frequency is increasing. Why? Because the wavelength is decreasing. Why? Because the wavefront which has generated by the buzzer is constant, but it's moving. That's why there is a gap between the wavefront it has generated for the observer, for the A, which is student A, right? And the student B is going to observe high pitch frequency. Why? Because it has received high frequency sound. Why? Because the wavefront gets closer for student B. Why? Because the source is approaching towards the student B. Why is that so? Because it's generating sound at a constant wavefront rate or constant frequency, or generation of the wavefront is at constant frequency, but as it was moving, the wavefront gets closer towards it is moving, which is student B. Thereby, student B observe close wavefronts or more frequent wavefronts, right? Some of the frequency increase for student B,
Thereby, the student will observe high pitch sound. Scale down. গ্রাফ ড্র করতে বললে এটা একটু স্কিপ কর আপাতত, yes homework actually print that then solve কর, তাই না? এটা চেক করে আসি আপনারা কি লিখছেন। 10A, তাহলে আপনার কি মনে হয় যে আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমি পড়াবো না ফিজিক্স, টাকা ইনকাম করবো কি দিয়ে, যেটা পারি এটা দিয়েই করবো, আর নতুন করে কি শিখতে যাবো? কেমিস্ট্রি শিখে কেমিস্ট্রি পড়াবো, ডিফিকাল্ট, তাই না? Anyway, number 10A, uranium 235 captures a neutron and undergoes nuclear fission in a chain reaction. The equation shows a possible nuclear fission reaction. Calculate X, the number of neutrons released by the fission reaction. So X হচ্ছে number of neutron আমরা কি দিয়ে বের করব? আমরা চেক করে দেখবো যে এখানে অ্যাকচুয়ালি কতগুলো mass number short আছে, because atomic number is conserved because নিউট্রনের atomic numberটা 0. So atomic number দিয়ে আমরা বের করতে চাইলে পারবো না, because left side right side দুটোতেই দেখেন atomic number conserved আছে। এবার যদি আমরা left side এর atomic number চিন্তা করি, this is 236 mass number, right? Left side mass number কত total? 236, right or wrong? Yes. তারপর দেখেন right side এ কি আছে? 97 plus 135, which is 233, 232. So 232 হলো আমার right side এ, and left side এ কত? 236, right? তাহলে এটা কত হবে? 4. So 4 times this. চেক করে আসি আপনাদের মার্ক স্কিম ঠিক লিখছে নাকি ভুল লিখছে। মার্ক স্কিম ঠিক লিখেছে, সো এটাই বলছে 2 মার্ক হচ্ছে ক্যালকুলেশনটা শো করার জন্য। or if your answer is just 4, you will get the full marks. আপনি ক্যালকুলেশন শো করেন আর না করেন আপনি ফুল মার্কস পেয়ে যাবেন। সো যারা 3 লিখেছেন এই যে দেখেন 235 plus 1, that's 236, because 235 plus that one is 236, right? Yes. Minus 97 plus 135, so it becomes 4, not 3. Calculation approach টার জন্য minus 2. Next, দেখেন বাকি যারা কি লিখছে 3 minus 2, that's 4, no answer. Minus 2, 4, it's correct. 4, 4, 4, very good. Take it. Next, describe what is meant by a chain reaction. Chain reaction, আপনারা একটু অন্য ডিসকাশনে নিয়ে যাই। চেইন রিঅ্যাকশন তো আমরা একটা স্টাইলে অনেকদিন ধরে ডিসকাস করেছি, একটু নতুন স্টাইলে ডিসকাস করি। চেইন স্মোকারের ডেফিনিশন জানেন? চেইন স্মোকার স্মোক করে, বাট দ্য গাই ইজ আ চেইন স্মোকার, বাট ইজ আ সিগারেট। হ্যাঁ, সিগারেট না, চেইন স্মোকার অনেক রিয়েল লাইফে অনেক ইন্ডিভিজুয়াল পারসনকে আমরা পাই যারা চেইন স্মোকার। কিরকম চেইন স্মোকার? শুনছিলাম চেইন স্মোকাররা সিগারেটের ক্ষেত্রে কৃপণতা করে না, তারা হচ্ছে লাইটারের ক্ষেত্রে কৃপণতা করে। লাইটারের যে গ্যাসটা ইউজ করে যে সিগারেটটা অন করবে, এটা তারা করতে চায়। এই জন্য তারা কি করে, একটা সিগারেট শেষ হইলে ওই সিগারেট দিয়ে নতুন একটা সিগারেট অন। That's not the correct definition of chain smoker though. The definition of correct chain smoker is actually যে আমি বারবার একটা শেষ হয়েছে আরেকটা অন করলাম, একটা শেষ হয়েছে আরেকটা অন করলাম, এভাবে চলতেই থাকে, রাইট? একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, আটটা, নয়টা, 10টা সিগারেট এক প্যাকেট। সো এই ধরনের পার্সনকে আমরা বলি চেইন স্মোকার। সো আমাদের এইখানে যে ফায়ারটা, দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি দি নিউট্রন, সে কি করে একটা ইউরেনিয়ামকে পাবে, সে এটাকে স্প্লিট করে ফেলবে, এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়টা নিউট্রন বের হচ্ছে? 4টা। তাহলে এই 4টা নিউট্রন যদি আরো 4টা ইউরেনিয়ামের সাথে সাক্ষাৎ করে, সে আবার কি করবে? এটাকেও স্প্লিট করে ফেলবে। ইউ রিমেম্বার উই গিভ এক্সাম্পল অফ ইফতির ওয়াইফ কে আমরা বলেছিলাম নিউট্রনের মতো। সো আমরা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যেখানে আমরা ইফতির ফ্যামিলিটাকে ইউরেনিয়াম 235 বলেছিলাম, হিউজ বড় ফ্যামিলি। ইফতি ওর চাচা, চাচি, দাদা, দাদি, ফুপা সবাই একসাথে থাকতো। এই নিউট্রনটা হচ্ছে ইফতির ওয়াইফ। নো অফেন্স টু দি উইমেন্স অর দ্য গার্লস। এই নিউট্রন হচ্ছে ইফতির ওয়াইফ। যখন আমরা তাকে বিয়ে করে নিয়ে আসছি, ইফতি আগে ভালোই ছিল, বাট যখন ইফতি অনেক টাকা ইনকাম করা শুরু করছে, এই নিউট্রনটা মাথার মধ্যে বুট পড়া, পানি পড়া দেওয়া শুরু করছে, যেটার জন্য কি হয়েছে, তার ফ্যামিলিটা ভেঙে গেছে।
হয়ে গিয়ে একটা জেডআর এবং একটা টি প্রডিউস হয়েছে, দুইটা টেরিটরি। এবং সাথে সাথে ইফতির ওয়াইফের মতো আরো চারজনের মেন্টালিটি এখানে জেনারেট হয়েছে, বিকজ দে আর দি প্রোডাক্ট অফ দ্যাট ফ্যামিলি, যে ফ্যামিলিতে পুরো ফ্যামিলিটাকে ব্রেকডাউন করা যায় ইন টার্মস অফ দি আইডিয়া দ্যাট আমার হাজবেন্ড বেশি ইনকাম, আমি কেন তাদেরকে বসায় সেম পরিমাণ ফ্যাসিলিটি দিই। ওর হাজবেন্ড ইনকাম করে না, ওর বাচ্চা যেখানে পড়ে আমার বাচ্চা একই জায়গায় পড়বে, দ্যাট ক্যানট বি। আমার বাচ্চাকে আমি আরো বেটার স্কুলে পড়াবো, আমার বাচ্চাটাকে আমি এআইএসডি তে ভর্তি করাবো, আমি আইএসডি তে ভর্তি করাবো, রাইট? সো এই যে মানে চিন্তাটা বা এই মেন্টালিটি সোসাইটি এক্সিস্ট করে, and it sounds weird, but in general, the affiliation towards the dunya or the art or the worldly matters is actually the key reason. Key reason is not male and female. Key reason is the idea, right? Idea is breaking the family. What idea? That mine, it's mine. I will own it. My life, my rule. So you only live once. These are the ideas that actually responsible for breaking the society. So এখানে বলতে পারো এই নিউটনটা একটা আইডিয়া, যে আইডিয়া থেকে আরো অনেক রকম আইডিয়া বের হয়েছে, যেখান থেকে লেটস সে আমাদের সোসাইটির এক্সিস্টিং যে আইডিয়াটা দিয়ে আমাদের সোসাইটি রুল হচ্ছে, দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি দি প্রোডাক্ট অফ দিস। ইভেনচুয়ালি এই আইডিয়াটা যেহেতু সোসাইটিতে এক্সিস্ট করে, তার মানে কি এই আইডিয়া যেহেতু সোসাইটি রুল করে, এই আইডিয়াটা আমাদের মধ্যে হচ্ছে কম বেশি। সো আমাদের মধ্যে ইউ অনলি লিভ ওয়ান্স, এটা স্টাবলিশড অলমোস্ট। জীবন তো একটাই, জীবন তো একটা, কি করবি? ফ্রি টাইম গেমস খেল, এটা কর ওইটা কর, ঘুরতে যা, রাইট? সো ড্রাগস, গেমস, sports body, or the other aspects of the for the adult peoples, এটাতে তারা অনেক বেশি এনগেজ থাকে, যেটার জন্য তারা অ্যাকচুয়ালি তাদের লাইফের পার্টটাকে, দিস আর অল পার্ট, এগুলো আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। লাইক গেমস খেলবো না, আমাদের রিফ্রেশমেন্ট দরকার নেই, আছে তো, ইয়েস ইউ ডু প্লে, ট্যুর দরকার নেই, হ্যাঁ ট্যুর দরকার আছে তো, ইউ গো ফর ট্যুর, বাট ট্যুরিং ইজ মাই পারপাস অফ লাইফ, দ্যাটস রং। ট্যুরিং যদি তোমার পারপাস অফ লাইফ হয়, ট্যুরের জন্য যে নেসেসারি ইনগ্রেডিয়েন্ট তুমি কই পাবা? হ্যাঁ তোমার বাবার অনেক টাকা আছে, বাট স্টিল লেটস ইমাজিন, ধরো রাস্তায় যাচ্ছ, রাস্তায় বের হয়েছে, কোচিং শেষ, তোমাদের কোচিং শেষ 5টায় বের হয়ে কোচিং এর সামনে দেখলাম যে আমি একদম আমার আর্ম গার্ডটা পরে আমার বাইকটা নিয়ে হেলমেট নিয়ে রেডি হয়েছি, একটা ট্রাভেলিং ব্যাগ দিয়ে। তোমরা আমার কি বলবো, স্যার কই যা? আমি যদি বলি কাঁচামরিচ কিনতে যাই, তো আমি কি বলবো, স্যারের মাথা গেছে। স্যার আপনারা দেখলাম কোচিং এ ক্লাস নিতেছেন একটা পোলো পরে আর একটা ফর্মাল প্যান্ট পরে, হঠাৎ আপনি এরকম একটা ড্রেস পরে আসছেন আর আপনি কাঁচামরিচ কিনতে যাচ্ছেন, তখন একটু সন্দেহ লাগে। হ্যালো যারা আসছে, আচ্ছা Okay, come here, one question. আর ওর ওই সেকেন্ড টাইমিংটা একটু ক্লাস করেছি পসিবল ম্যাথস বা কেমিস্ট্রির সাথে, 3টা থেকে 4টা তোমার কি ক্লাস হবা? ম্যাথস। এরপরে আজকে সাইকোলজি আমার তো 7টা শর্টের পরে সাইকোলজি 6টা থেকে 7 কিন্তু আমার কেমব্রিজে দুইটা থেকে 3টা এখন চলতেছে। তো ঠিক আছে, এর আগে প্রেস করেছি, এটা এই টু এর তো প্রেশার কেমন সব করে তাহলে গ্রুপ আছে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ নিতে পারে। 3টা থেকে 4টা 3টা থেকে 4টা, হ্যাঁ 3টা থেকে 4টা তো পারবা, তোমার তো 3টা থেকে 4টা তো ম্যাথস বলছি। হ্যাঁ সেটা করে দেবো, তাহলে করো, ওটা করো। সেটাই করো। কোশ্চেন রেডি আছে, কালকে তো স্কুল খোলা তাই না? ওই সময় একটু আমাদের না না স্কুল করে ওই পবিত্র হ্যাঁ অনেক ক্লাসরুম এখন এলেভেন্সের এক্সাম চলছে না, ক্লাসরুম ফাঁকা সেখানে তুমি এক্সাম দেবে, তোমাদের ওই টেনশন তোমরা বসে এক্সাম দেবে, তোমাদের তো ক্লাস করতে হবে। পেপার অন দাও।
দাও একটু গ্যাপ দিই। আমার সমস্যা নাই, বেশি করতে চাই না। এই তোমার যা লিখছো না যে কালকে লিখছো ইংলিশ ক্লাসে, দিস ইজ ভেরি গুড। Right. বুঝছো? যত মক দিবে তত বেনিফিট হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা চেইন রিঅ্যাকশনে রিটার্ন করি। সো আমরা চেইন রিঅ্যাকশন এখানে বলতেছিলাম যে these are the responsible particle here to initiate the reaction. What is it? It's the neutron. একটা নিউট্রন একটা ইউরেনিয়াম দ্বারা অ্যাবজর্বড হয়ে গেলে ইকুয়েশনটা বা রিঅ্যাকশনটা তো শেষ হয়ে যাবে। বাট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে as long as uranium available, reaction will go on. Why? Because once the uranium is absorbed by the neutron, it splits. কেন? এটা আনস্টেবল হয়ে এটা স্প্লিট করার পরে কি প্রডিউস হয়? এখানে ZR, whatever the ZR is and whatever the TE is, I don't want to know chemistry anymore, and there are 4 more neutrons will be produced, right? এই 4টা নিউট্রন আবার যদি 4টা ডিফারেন্ট ইউরেনিয়াম দিয়ে অ্যাবজর্বড হয়, then again it's going to split, and again all 4 will produce 4 more neutrons, which is there will be 16 neutrons after 2 reactions, and after that it's going to be 64, and after that it's going to be বয়স হয়ে গেছে, আগে এগুলো পারতাম, ফাস্ট ক্যালকুলেট করতে পারতাম, 64 আটকে গেছে, চিন্তা করছো। এনিওয়ে ঠিক আছে, সো ইট ইজ ইট। সো চেইন রিঅ্যাকশনটাতে তাহলে আমাদের মার্কসকিম কি বলতেছে আমরা একটু এক নজর দেখে আসি। Fission releases more neutrons. Neutrons can be captured or absorbed by the other uranium nuclei, and these nuclei then undergo fission. Okay, বলেন। একটা কোয়েশ্চেন দেখেছি, ইউরেনিয়াম মেনশন করা আমাদের ইউরেনিয়াম মেনশন করার জন্য আচ্ছা ওই স্পেসিফিক কোশ্চেনটা নিয়ে স্পেসিফিকলি বলতে হবে সাথে সাথে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, একটু ওই কোশ্চেনটা বাসায় গিয়ে খুঁজেন, পাইলে তারপর আরেকবার বলেন। হ্যাঁ, আমরা চেক করেছি তাহলে আপনাদের অ্যান্সারটা কি। তাহলে আমরা মার্ক স্কিমটা কি দেখলাম? 3টা পয়েন্ট। একটা হচ্ছে fission releases neutron. Secondly, neutrons can be absorbed or captured by other uranium nuclei, and these nuclei can undergo fission. So 3টা পয়েন্ট আপনারা যেখানে পাবেন একটু টিক মার্ক দেন, আমি রেকর্ডিংটাকে পজ করছি। আমি এটা Let's read that. Iodine-129 is an isotope found in radioactive waste from nuclear power stations. Iodine-129 has a half-life of approximately 15 million years. A sample of iodine-129 has an activity of 72 kilobecquerel. Show that the time required for the sample to have an activity less than 5 kilobecquerel is approximately 60 million years. So খেয়াল করেন আপনারা, ইনিশিয়াল অ্যাক্টিভিটি কত ছিল বাবা? 72 becquerel। 72 থেকে একবার হাফ লাইফ যদি হয়, একবার হাফ লাইফ হলে কতটুকু টাইম যাবে? 15 মিলিয়ন, রাইট? তখন তার অ্যাক্টিভিটি কত হয়ে যাবে? 36. So after one half life it is 36. After second half life it is 18. Clear? After third half life it is 9. After fourth half life it is 4.5. তাহলে 4টা হাফ লাইফে টোটাল কত বছর লাগতেছে? 15 million into 4, which is 60 million, which is our given data. So after 60 million it's going to be 4.5 kilobecquerel around, which is less than 5 kilobecquerel, right? So show that the time required for the sample to have an activity less than 5 kilobecquerel is approximately 60 million. কোথেকে আমরা শো করব? এইভাবে শো করব that initial activity is 72 kilobecquerel. So 72 থেকে যদি এটা below 5 আসতে চায়, that has to has 4 half lives. Right? Each half life is 15 million, thereby 4 half lives is 60 million. Clear? Clear? মার্কসকিম চেক করে আসি, মার্কসকিম কি লিখেছে। এভিডেন্স অফ হাভিং অফ 72, মানে এটা যে হাফ হবে এটা আমরা এভিডেন্স শো করতে হবে, সামহাও লিখতে হবে। এভিডেন্স অফ 4 half lives required. Count rate after 4 half lives is 4.5 kilobecquerels. Evidence that 4 half life is equivalent to 60 million years. So এই 4টা পয়েন্টের যে কোনো 3টা আমরা মেনশন করব to get the full 3 marks. Let's check your comments. Some radioactive waste from nuclear power stations has a very long half-life. Describe precautions that must be taken when disposing of this radioactive waste. So radioactive waste গুলোর ক্ষেত্রে disposing
carries two part. One হচ্ছে আমরা কোথায় ডিসপোজ করব, and ডিসপোজ করার সময় আমাদের যে প্রিপারেশন এটা কেমন থাকে, অর্থাৎ আমাদের ড্রেস আপ আমরা কিভাবে এটাকে হ্যান্ডেলিং করতেছি এবং কোথায় ডিসপোজ করতেছি, কেন ওই জায়গাটাতে ডিসপোজ করতেছি। সো দিস ইজ দি পয়েন্টস, দিস আর ভেরি ইজি। idea of strong containers like lead container use করা, যে keep the waste inside the container to carry. Idea that containers can't be rust, because যদিও এই পয়েন্টটা ফালতু একটা পয়েন্ট দিছে, এনিওয়ে it can't be rust, মানে রাস্ট যদি থাকে তাহলে রাস্টের ওই জায়গাটুকু তারা বলতে চাচ্ছে যে রেডিও অ্যাক্টিভিটি বের হয়ে আসতে পারে, সো ইট can't be rust. Okay, number 3, idea that rust proof containers are or difficult to manufacture or expensive. Fine. Number 4, reference to security of waste site. Reference to security of waste site মানে হচ্ছে আমরা যেখানে নিয়ে যাচ্ছি ওয়েস্ট করার জন্য এই জায়গাটুকুতে let's say it must be buried under the water, right, under the sea bed. So sea bed এর নিচে আমি কি করব, এখানে নিয়ে যাব কেন, sea bed এর নিচে কেন নিতে হয়, কেন আমরা জাস্ট মাটির নিচে, that's one point, but this is not the key point, it's not the main point. আমরা বলছিলাম যে আমরা যদি জাস্ট মাটির নিচে বাড়ি করি, জাস্ট মাটির নিচে বাড়ি করলে কি হবে, মাটির নিচে বাড়ি করলে আমাদের এখানে কিছু লোক আছে যারা কাপড় শুকাইতে দিলেও কাপড় চুরি করে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে, এটা দিয়ে কি করে, বিড়ি সিগারেট খায় বা মদ গাঁজা খায়। সো তুমি যদি কোনোভাবে এই ঠিক লেড কন্টেইনারটাকে কোন একটা জায়গায় দিয়ে দাও, সে কি করবে, রেডিও অ্যাক্টিভ ড্রেস পরে, রেডিও প্রোটেক্টিভ ড্রেস পরে এটাকে চুরি করে ওই ওয়েস্ট গুলোকে এখানে ফালাই দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে ওই বক্সটা বিক্রি করে খায়, রাইট? ইয়েস, আমরা এটা রিস্ক নিতে চাই, এই জন্য আমরা কি করি, সমুদ্রের নিচে গিয়ে দিই, বিকজ ওইখানে গিয়ে এনাফ অক্সিজেন নিয়ে খুঁজে বের করে ওই জায়গাটুকু ডিক করে এটাকে উপরে উঠায় নিয়ে এসে বিক্রি করবে, এতটুকু অনেক টিপস, মানে কি করে না, deep underground and deep beneath the seabed, that's seabed, right? না যাচ্ছে এটা। তারপর বলছে রেফারেন্স টু dilution in sea water, reference to leakage into the water table. অনেক কিছু লিখছে, বাট আমি অ্যাকচুয়ালি এই মার্ক স্কিম গুলোর সাথে অনেকগুলোর সাথে ডিসএগ্রি করি, এখানে ওই মার্ক স্কিম গুলো দেওয়া উচিত হয় নাই। আমি এটা প্রিপেয়ার করলে আমি কি লিখতাম একটু বলে দিই, তার আগে আমরা কোশ্চেনটা আরেকবার পড়ি। ডিসকাস প্রিকশন দ্যাট মাস্ট বি টেকেন when disposing of this radioactive waste. So যে ডিসপোজ করবে, he must wear protective gloves, goggles, aprons, radioactive badges, and handle the radioactive source with tongues, or keep that inside the thick lead sheet container, and then the container must bury beneath the seabed, right? These are the precautions, but যেহেতু এখানে তারা খেয়াল করো যে লং হাফ লাইফের সাথে সম্পর্কটা কি, লং হাফ লাইফের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে একটা লং টার্ম যাবত তার অ্যাক্টিভিটি অনেক হাই থাকে, সো ইটস মাচ মোর রিস্ক, রাইট, ফর আস। তো এই জন্য আমরা কি করবো, আমরা একটা জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে আমার রেডিওঅ্যাক্টিভ ওয়েস্টটা এখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না, and it can't harm the environment, neither the sea creatures nor us, or the creatures that belong to the sea, I mean the earth. Okay, so এটাকে কি করতে পারবে না, তারা কোনোটাকে হার্ম করতে পারবে না। তাহলে এই দুটো জায়গা থেকে যদি আমি আমার প্রোটেকশনটাকে এনশিওর করতে চাই, তাহলে এই অ্যাক্টিভিটি গুলো আমাকে এনশিওর করতে হবে, যেটা আমি বললাম। সো মার্ক স্কিমের মধ্যে তারা যে অ্যাসপেক্ট এখানে আনার চেষ্টা করছে যে এটা হইলে কি হবে, আমি যদি রাস্ট কন্টেনার ইউজ করি, এখান থেকে রেডিওঅ্যাক্টিভ ওয়েস্টটা বের হয়ে আসতে পারে, ওয়েস্টটা বের হয়ে এসে ওয়াটারের সাথে ডাইলুট হইতে পারে, এবং কি হতে পারে, এই লিকেজটা ওয়াটারের মধ্যে এসে ওয়াটারের যে সি ক্রিয়েচারের কাছে এটাকে অ্যাফেক্ট করতে পারে। That's not the point, that wasn't the question, but still মার্ক স্কিম ইজ মার্ক স্কিম। আমি মার্ক স্কিম দিয়ে তোমাদেরকে মার্কস দিব, বাট আমি বলতেছি নেক্সট টাইম ইফ দে আস্ক দি সেম কোশ্চেন, ইউ রাইট দি থিং হোয়াট আই সে, ডোন্ট রাইট দি মার্ক স্কিম পয়েন্ট। মার্ক স্কিম পয়েন্ট না লিখে তুমি যদি মার্কস হারাও, আই অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট। মার্কস হারাও সমস্যা কি, তুমি রাইট জিনিস লিখছো, তোমার মার্কস কাটা গেছে। রাইট জিনিস, রাইট কথা বলার জন্য মাথা কাটা যায়, আর তোমার মার্কস কাটা গেছে।
ওকে ফাইন, ঠিক আছে আমরা তাহলে একটু চেক করে আসি তোমরা কি লিখেছো, আমি একটু পজ দিচ্ছি।